Hello students, welcome back to my video classes. We were doing unit 2 infinite series, and in the last class we have completed limit comparison test, and in this class we will see the next test, which is Cauchy's nth root test for investigating the convergence or divergence of series. So far we have completed geometric series test, P series test, comparison test and limit comparison test. The present we are doing Cauchy's nth root test. In proving that test, we will use geometric series, P series and comparison test. All these three tests, first three tests we are going to use in proving the Cauchy's nth root test. So what is geometric series test? Summation r power n converges if 0 less than or equal to r less than 1 and diverges if r is greater than or equal to 1. The series summation 1 by n power p called p series, this converges if p is greater than 1 and diverges if p is less than or equal to 1. Comparison test, if un less than or equal to k times vn and series vn is convergent, then series un is also convergent. Similarly, if un is greater than k times vn and if series vn is divergent, then series un is also divergent. So these three we are going to use in proving Cauchy's nth root test. So let us start Cauchy's nth root test with the theorem statement. Statement ee vidhanga undi. If summation un is a series of positive terms such that limit un power 1 by n is equal to L, then three cases ఉన్నాయి. First case, the series converges if L is less than 1, diverges if L is greater than 1 and the test fails if L is equal to 1. Test fail అంటే the series may converge or diverge. So ఈ three cases మనం prove చేయాలి. So just calculate the limit of un power 1 by n. ఆ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెస్ అని చెప్తాం, గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే డైవర్జెస్ అని చెప్తాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే టెస్ట్ ఫెయిల్ అని చెప్తాం. సో లెట్ us స్టార్ట్ ద ప్రూఫ్. సో ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, un ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ గివెన్ uns are greater than 0 for all n belongs to n. సో uns అన్ని పాజిటివ్ కాబట్టి un power 1 by n, which is real root if we consider, that is also greater than 0. What about the limit of this is true for all n belongs to n. So un power 1 by n అనేది ఒక సీక్వెన్స్, దాని లిమిట్ తీసుకుంటే లిమిట్ ఆఫ్ un power 1 by n which is calling it as L. సో ఆ L ఏమవుతుంది, ఇట్ మే బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు వస్తుంది మనకి తెలుసు, if we consider a sequence of positive terms that may converge to 0, example 1 by n, 1 by n converges to 0 కాబట్టి sequence of positive term may converge to 0 కాబట్టి greater than 0 నుంచి ఇక్కడ L greater than or equal to 0 అని రాసుకోవాలి. సో లిమిట్ un power 1 by n is equal to L కాబట్టి that is un power 1 by n converges to L. సో మనం converges definition అప్లై చేద్దాం. So what is convergence definition, epsilon definition? For each given epsilon greater than 0, there exists m belongs to n, or we can say z plus, such that modulus of un power 1 by n minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to n. This is the definition of convergence, limit of sequence. సో నేను ఈ మాడ్యులస్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బోత్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అండ్ రైట్ సైడ్
plus epsilon I'll get less than epsilon for all n greater than or equal to m. So adding L all the sides, we get L minus epsilon less than un power 1 by n less than L plus epsilon. This is true for all n greater than or equal to m. So that implies ఇక్కడ మనకి un power 1 by n ఉంది, whole to the power of n తీసుకుందాం అంటే 1 by n multiply with the power n. So we will get L minus epsilon power n less than un less than L plus epsilon power n for all n greater than or equal to m. So E condition is important for us. Condition is important. ఈ కండిషన్ నుంచే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రూఫ్ ఉంటుంది. సో లెట్ us call this as 1, inequality 1. సో 1 by 1 3 కేసెస్ ప్రూవ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి, ద సిరీస్ కన్వర్జెస్ ఇఫ్ L is less than 1. సో L less than 1 అయితే కేస్ అనేది చూద్దాం. ఏ ఆర్ కేస్ ఏ, సపోజ్ L is less than 1. Now we know that L is already it is greater than or equal to 0. So suppose this is 0, this is my L, ఇక్కడ 1 అనేది ఉంది. Now L is less than 1 clearly on the number line. So we have to choose epsilon in such a way. Epsilon ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే, see this is L, always L minus epsilon will be on the left side to L and L plus epsilon will be on the right side to L. So we have to choose epsilon in such a way that మన L ఎలాగో లెస్ దెన్ 1 ఉంది, L ప్లస్ ఎప్సిలాన్ కూడా లెస్ దెన్ 1 వచ్చేటట్టు. ఎప్సిలాన్ ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవచ్చు, మనం L ప్లస్ ఎప్సిలాన్ 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండేలా చూస్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ 1 కన్నా తక్కువ ఉండేలాగా చూస్ చేసుకోవచ్చు, బికాస్ దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ రియల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ L అండ్ 1. సో నేను ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలంటే, మనం ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలి, L ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ స్టిల్ లెస్ దెన్ 1 అంటే 1 కన్నా తక్కువ ఉండేలాగా చూస్ చేసుకోవాలి. సో చూస్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 such that L plus epsilon is still less than 1. ఆ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలి. నేను ఈ L plus epsilon ని R అనుకుంటున్నా. సో R is still less than 1. So from inequality 1 I'll consider the second two terms. ఈ two terms consider చేస్తాను. So from 1 we have un less than L plus epsilon power n for all n greater than or equal to m. But what is L plus epsilon? L plus epsilon అంటే R, కాబట్టి un is less than R power n for all n greater than or equal to m. సో ఇది చూస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి, ఇక్కడ మనము కంపారిజన్ టెస్ట్ అప్లై చేయొచ్చు అని. సో హియర్ సమ్మేషన్ R power n is a geometric series and R is less than 1. ఇక్కడ నుండి R less than 1 కాబట్టి this is convergent. So if this is convergent, so by comparison test our series summation un is also convergent. So ఇక్కడ నేను geometric series and comparison test రెండు అప్లై చేస్తున్నాను. So summation R power n is a geometric series with R less than 1. That implies summation R power n is convergent. So by comparison test, therefore by comparison test summation un is also
converge. So case 1 అయిపోయింది. If L is less than 1, the series is convergent. So case 2 చూడాలి. If L is greater than 1, the series is divergent. Now case 2, which is suppose L is greater than 1. So we have to show that the series is divergent. So మన కండిషన్ ఏమొచ్చింది అక్కడ యాక్చువల్గా L minus epsilon whole power n is less than un less than L plus epsilon whole to the power of n for all n greater than or equal to m. సో ఇక్కడ L minus epsilon అనేది L కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, L plus epsilon అనేది L కి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఈ కండిషన్ ఏంటి? L is greater than 1. Our L is greater than 1. So suppose 1 is here. సో L minus epsilon అనేది ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలి మనం? Still L minus epsilon is greater than 1. మన కండిషన్ L is greater than 1. We have to choose epsilon in such a way that L minus epsilon is also greater than 1. ఇలాంటిగా చూస్ చేసుకోవడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది బికాస్ దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ రియల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 అండ్ L. సో చూస్ epsilon greater than 0 such that our L minus epsilon is still greater than 1. ఇక్కడ L minus epsilon ని నేను ఇందాకట్లాగా R అనుకుంటున్నాను. So from this inequality from 1 we have, నేను only left 2 terms consider చేస్తున్నాను. So which is L minus epsilon power n is less than un for all n greater than or equal to m. మన L minus epsilon అంటే it is R. R power n is less than un for all n greater than or equal to m. And again ఈ summation R power n అనేది geometric series with R is greater than 1 కాబట్టి this is divergent. ఇది divergent కాబట్టి by comparison test summation un is also divergent. Summation R power n is a geometric series with R greater than 1. That implies summation R power n is divergent. Therefore, by comparison test, summation un is also divergent. కింద రాద్దాం. Summation un is also divergent. So next, third case. Third case, if L is equal to 1, the test fails అని చూపించాలి. Test fail అంటే series may converge or diverge. So counter examples ఇద్దాం, 2 examples ఇద్దాం మనం. So that one is convergent and one is divergent. Suppose L is equal to 1. So take un is equal to 1 by n and vn is equal to 1 by n square. So by P series test, we know that summation un is divergent and summation vn is convergent. ఈ రెండిటికి మన లిమిట్ un power 1 by n క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం.
limit un power 1 by n, which is equal to limit, our un is 1 by n, so 1 by n power 1 by n, that is equal to limit of 1 by n power 1 by n. దీని వాల్యూ తెలుసు మనకి, limit of n power 1 by n is limit of n power 1 by n is equal to 1. So this is equal to 1. And second case lo limit of vn power 1 by n is equal to limit of vn is 1 by n square, so 1 by n square power 1 by n. So this is equal to limit of, నేను దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు, 1 by n పవర్ 1 by n హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, రైట్? ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ని మొత్తం బయట పెట్టేస్తాం. That is equal to limit of 1 by n power 1 by n is 1 square, that is equal to 1. So in both the cases, a divergent case, convergent case, రెండు కేసుల్లో మనకి l is equal to 1 వస్తుంది. సో l is equal to 1 వచ్చినప్పుడు మనం కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా చెప్పలేము ఈ టెస్ట్ ద్వారా. సో దేర్ ఫోర్ ద టెస్ట్ ఫెయిల్స్ if l is equal to 1. సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ గా లిమిట్ ఆఫ్ un పవర్ 1 by n కనుక్కుంటాం, దాని వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్ అంటాం, గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే డైవర్జెంట్ అంటాం. l is equal to 1 వస్తే the test fails, so we have to choose another test. So that's all. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.